Atonyada denyo aduri Anashusha wakuyo kadia Aduri akaroge na Jesu Ayedionera ina Adure moyo Wawili kwa wawili ae Wawili kwa wawili Omuno na mbona tawe Wawili kwa wawili ae Wawili kwa wawili Omuno na mbona tawe Ae Wawili kwa wawili Omuno na mbona tawe Oyo tae ekomogo ae Oyo tae ekomogo Omuno na mbona tawe Mohikiro myawakue ae Mohikiro myawakue Omuno na mbona tawe Mokuri wafe nakoe ae Mokuri wafe nakoe Omuno na mbona tawe Le propriétaire de tous les dossiers. Hey! 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 Wapinduru Willstone Homes. Sasa hiyo hatuwezi fanya bila CEO, bila director na bila daktari. Tuko na mwalimu wa mahesabu in the house. Wapinduru. Tunaenda, goja. Kenyatta wanafika hapa juu mbele, alafu tuwafuate. Haya, camera people. Tunataka kuleta CEO, daktari pamoja na Bwana Egidio. Mko tayari? Mko tayari? Kwanza tutaongozwa na daktari. Dokta. Muanguke nayo. Mnataka kuona dokta akiingia? Haya basi. DJ. Wepa! Ça c'est la techno-source. Le propriétaire de tous les dossiers. Hey! 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 Avec la participation de Jocelyne Berrois. Hey! 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 Africa, Africa, tu la vita, non so bamba. Bitch na yo, tunga makabiki, kwa kutumamo sona sanga. Pinga na kapinga na kakriya. Sasa turete bwana director mwenyewe Egidio Kenyanjui.
Haya, hivi sasa Piga guitar, piga guitar. najua mnapenda hii sana. Mabriga. Mwalimu Vito teacher. Kai Lolo. Noah Yabori. Mwadhani. Ate Noah Yaboti. Ene wapi nduru ya Willstone Homes tafadhali. You can now have your seat. Ni baki na hii team. Mutaguka na title. Hatujapata title saa hii bado. So ladies and gentlemen, it is my pleasure. This time round, I want to give this opportunity to Dr. mwenyewe. Akuja tusalimie. Wapi nduru ya daktari? Karibu sana. Mungu ni mwema na kila wakati na mambo iko sawa, si ndio? Ati umesema US kuna nini? Nilikuwa nimesema kuna nini? Kuna pesa. Unasema wewe umekuwa Amerika? Yes. Ala, miaka ngapi? 10 sasa. Mtu haezi jua. Imagine. Mimi kienyeji kabisa. Tunasemanga hivyo. Mimi uuliza watu wananiambia, daktari wewe hujui kuongea kizungu. Wewe unang'ang'ana na kizungu, namwambia siku mzungu ataongea Kikamba fluent. Najua kizungu yote. That's a good one. Mko vizuri lakini niko hapa to celebrate na nyinyi wale ambao at least sasa mnakuwa sure hii nyumba sasa ni yangu. Kwa hivyo congratulations, niko hapa na nyinyi. Ukijisikia kuniona kando basi niko hapa, si ndio? Hapo sawa, tunaweza endelea MC. Wapi nduru ya mwalimu wa mahesabu? Najua by the way kuna hii bio unakuaga nao ni ya kwenda wapi? Mbio ya? Ya mwalimu wa hesabu? Unajua mwalimu wangu wa hesabu hajawahi chelewa. Hata siku moja. Unaona ile yenye ati mwalimu mwenye alikuwa ashatoka ati tunakaa tungoje. Walikuwa, si unaona wewe ni mwalimu wa CRE. Mwalimu wa hesabu hivi, toka kwa mlango nikuonyeshe vile mwalimu wa hesabu. Aya, tulifika wapi? Unatoka kwa mlango, mwalimu wa hesabu ako ndani. Sijui ni passion. Na walimu wa hesabu wote walikuwa anasema hawafunzi kwa sababu ya pesa. Walikuwa wanasema I'm teaching kwa sababu ya passion. So unashangaa hii passion hii, yani hata wakati, kwa sababu wakati kulikuwa na mgomo, kuna mgomo ilikuwa mingi sana ilikuwa mrefu sana ya walimu. Mwalimu wa hesabu alishikanisha hizo zote. Mwezi mzima nilisoma hesabu. So hata wakati mwalimu wa CRE yako, akili yangu yuko tu kwa matrix. So niliumia sana. That's why nikaamua hii character ya mwalimu lazima ni wachongoe kidogo. Wow. That's a good one. Let us appreciate him tafadhali. We appreciate you, man. Asante. Tutakuwa na nafasi nyingine. Asante sana. Kwanza tumpigie makofi mazuri. Thank you. Now this time round, because nataka hii team tukiwa hapa, because tumekuja tu kuanguka na title na ninaona ziko tayari kabisa, and I said I'm not going to waste time. So this time round I want to invite Bwana CEO wa hapa Willstone Homes. Most of the time yeye anakuanga kwa ofisi, kazi yake ni ku make sure kazi inaendelea.
And I know most of you maybe hamjamkutana na because most of the time unanionanga Kenya ajui. But I know he works very hard and we appreciate you. Karibu sana Bwana CEO. Makofi mazuri, karibu sana. And then Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the fabulous Juja Grove. On behalf of Willstone Homes, it is my extreme honor to welcome you on this day, especially because of not just where we are, but because of also where you are. Many, many years ago, or some time ago for some of you, you entered into an agreement with Willstone Homes for the development of a home that you wanted to take occupation of. As we sit here today, most of you have come from a Willstone home. Tujipigie makofi. And so it brings us great joy to have all of you here, not just as our customers, not just as our residents, but as the people who make the gated communities that we intend to build a living reality. With others, it is a story, but with you, it is your lives. Si ni kweli? This day, again on behalf of Willstone Homes, I take this opportunity to first of all thank all of you who are seated here, because we know the journey of home ownership, and we know that it has taken time, and we know that you have been patient with us. And so it would be of us if I stood here this day and did not say a big thank you for the patience that you have given us, even as we went through this process in order to bring us here. So on behalf of Willstone Homes and the entire team that is behind me and those who are still at the site, we say a big asanteni sana. Tuwapigie makofi. Finally, and because I have spent a lot of time with Maurice and Bwana Kinyanjui, and they have imbibed the Bible into me, I will finish with this word. The book of Isaiah chapter 60, there's a verse that says, "At the right time, I, the Lord, will make it happen." And this day, the 26th of October 2024, the Lord has made it happen so that Ace Park 1, Ridgeview, and Ridgefront Estates can finally get their ownership documents in the name of a title deed. Wapigie makofi. But as I finish, I also want to send word to all of the other developments, some which are complete and are patiently waiting, and others, like the 3 that we are going to be handing over at the end of this year. May you know from wherever it is that you are watching us, that we are very firm, and our commitment has never been stronger to get these title documents out to you and to make sure that you can fully enjoy your home ownership process here at Willstone Homes. Here at Juja Grove, and because 2 of the estates that we are handing over the title for today are on Kenyatta Road. Kenyatta Road, for those who have seen us, we are developing the last of the parcel that we have. And therefore, it was important for us to take the dream and to take the vision that we had for Kenyatta Road and grow it in a new area. And that is exactly what has brought us here to Juja Grove. Juja Grove differs slightly from Kenyatta Road in the sense that we have a property for everyone. Whether you're in the market for a piece of land in this prime location, or you're looking for a 3-bedroom flat-roof bungalow, or a 4-bedroom maisonette like you have seen on Kenyatta Road, like the recently handed over Windsor Annex 1, Juja Grove has got something for you. So, because you already have a relationship with this team that is behind me, do not leave without setting your path on an investment journey. It is Bwana Kinyanjui's great honor to see repeat clients, to see us grow as a company with you, our investors, growing your real estate investment portfolio, and for choosing us as your #1 preferred home ownership partner. So on behalf of everyone at Willstone Homes, I say a big thank you to Ace Park 1, Ridgeview, and Ridgefront. Tell you all karibuni sana Juja Grove, and bila maneno mingi, asanteni sana. Thank you very much, Mr. CEO. Kazi safi sana. Tupigie Willstone Homes makofi mazuri. And let me tell you, friends, because me
And I thank God because I have my friend tunaishi naye pale upande wa US na anaishi upande wa Seattle. If there is something that me as Jeremy wanga inaniuma sana is when a client call me, wengine wakiniambia you lied to us, ulitupeleka vile si vizuri, when I know it is the truth I was telling them. Huyu client si mara moja amenipigia simu akaniambia hii Kenyatta alifanya nini, and we talked, na ninajua hata humujui ni mgani, tuka solve issues, and today amenunua nyumba 2 na nyinyi already. That means kuna wale watu ambao kazi yao ni kuuza uoga, na to judge it is because watu wengi wamekuwa waongo sana. They tell you we're gonna give you, and then at the end of the day wao ni kujitajirisha, wengine wanaachwa, especially watu wa diaspora. And that is why bwana CEO mkiwa na Kenyanjui, ni venye watu hawa wananitazama hawajui, I always call Kenyanjui, ninamuuliza please never ever nyaganya hawa watu, because mkiwanyaganya, even these ladies you are seeing here, mutakuwa mmemaliza career zao. Ukweli ama uongo? Because these ladies, I've known them for the last 5 years. Wengi wa hawa. They have committed themselves here. Mtu anakuja na kusikiza client kuja ununue nyumba, na ile pesa anapewa is less than 3% ya hiyo nyumba anakuuzia. So much of the money goes to the company. So I always tell Kenyanjui, please, wacha tubadilishe historia ya watu ambao wanasema kuna watu ambao sio waaminifu. And I want everybody here, when you leave this place, you be an ambassador of Kenyanjui. Ni watu wangapi watakubali? Wacha tuone wenye watakubali. Tuanze kwa ishara ya mkono, because hata watu wa social media. Kwa sababu some of these wars pia zinakujaga from the client. Unakuta mtu ameweka kikitu kwa Facebook. Hawa watu wananyaganya. Na labda ni kukosana, mmekosana kidogo, ni venye huna patient, unaona kama watakunyaganya. So if we try to change that narrative, when we see them being trolled up kwa Facebook, wenda useme, let us be patient. Because ukiuza uoga kwa social media, mwingine ata withdraw from the payment, and at the end of the day, Kenyanjui na bwana CEO hawapati pesa kwa bank, wanatumia your money to build the estate. So please, I beg you bwana Egidio, as I invite you here, because personally I'm very proud, because mimi nimekusukuma sana kuhusu hizi titles. Si mara moja mara mbili, hata kuna client moja wa Ridgefront. Ni Ridgefront pale. Tulibeti na wewe unipatie 1,000,000 na huku nipatia. Kama hutakuwa umetoa hiyo title, utanipea 1,000,000. Lakini nimekusamehe because hiyo Ridgefront ni moja ya zile tunapeana titles. Tumpigieni makofi mazuri tafadhali. I've trained myself to be patient to you and to the company, because I have seen his of 5 years I've been with you. They have been able to deliver more than 1,600 houses. And let me tell you before I give you this mic, there is one guy, I wish I had my phone. Where is my brother? Let me have that phone, tafadhali. And I want to do this, because labda huyo client anatutazama. That client, few months ago, alinipigia simu nikiwa US. Akanitusi sana. Akaniambia, tell Kenyanjui to be ready to go down. And he is not going down alone. Pia wewe hapa diaspora kuna mtu atakusikiza. I'm very patient. Nikamwambia, why are you so angry? Akaniambia, because estate yetu haijamalizika na mambo mingi sana. Nikamwambia, please, patient, is it a fruit or a gift of the Holy Spirit? It's a gift. Nikamuuliza, sasa jiulize, ama ni roho ya Mungu huna ama ni nini? But if you can be a little patient, you will see what these guys are doing. So when I was here last with you, I didn't know. I went to kuna nyumba tulienda mahali pale chini, and I did that video alone personally. Nikaenda nikaonya hiyo estate inaitwa namna gani? With Sarage B. So I decided to do a video by myself and telling people, now these people tumepeana nyumba zao, hata hakuna watu wanaishi hapo, na tusha already wapeana hiyo estate. Now the guy texted me that message. Akaniandikia message akaniambia, I'm going to read that message here.
I hope I get it. Motherly day here. Exactly. It is here. I want somebody, kwa sababu nikisoma kuna mtu atasema ninajisomea. Come here my friend. Hapa na wewe ukisoma watasema wewe ni wa kampuni. Who knows how to read? Hata Kiswahili vizuri. Come here my brother. This is a very angry client. I'm going to read okay, now read from the first message there. Jeremy. Soma na nguvu my friend. Oh, yes, soma na kama yeye. Yeah? Jeremy, give us a feedback on what is going on in Kenyatta Road. We hear there is a land dispute. Okay, na mimi nikasemaje? Hiyo ni propaganda. Okay. It may Akasemaje? or may not be, but we need them to post all the titles, survey map, mutation map, search results for all to see. Another thing is that another thing is, why do we have to wait for everyone to pay before we get our titles? Does not make sense. They should ask Optivel how it is done. They must come out Clean. Okay, nikamwambiaje? Asante. Can you please follow up on those titles for those people who have finished paying? Because this is a thorn in the flesh of Willstone homes. Nikamwambiaje? Hii pressure ndio inaharibu. Kindly be patient. Mtapata kama haziko ningekuwa nimemwambia. Okay. They deliver that good. We have time frames for payment, handovers, but no time frame for title deed. We should just be patient. We need information. Did they transfer mother title to new format? Are they doing the subdivision for any single project on Kenyatta Road? Or have they handed over any titles we need? Okay. That's okay. However, you take it. Do as what it pleases you, sir. I have a grudge with Willstone. I think misunderstood my concern. We want them to grow with good service to their customer. No ill intent at all. All the best. Kamwambia hivyo. You too. Haya, then nikamjibu sasa isoma. Mkijengewa ni shida. Nyumba zikikataa kujengwa ni shida. Na wale wako na madeni yao aje. Sijasikia mtu akisema tushikane pia walipwe waweze kudeliver. I think hii fikira ya watu ni wakora ndio inawaharibu. What will little patient cost you? Hiyo ni mimi namuuliza. Not all people are thugs. Okay. So now I want you to read now the last message now that he ametulia, hasira imeisha. Sasa ameniandikia jana, jana actually. I think it was on Thursday, October 24th. Sasa the last message he texted me. Amesema, thank you for showing our merchants in Windsor Court B. This is a great investment for us. Very well done. Pass my regards to Engineer Cyrus, who honestly answered our questions honestly and took action on time. Put us in the list of happy customers. Keep up the good work. Honesty is key. Hiyo ni private and confidential. Thank you very much. But I've decided to read because those are some of the messages Kenyanjui I go through. Sikukuhusisa mahali. I dealt with that client because I knew my conscience was clean. At last, hata hiyo message ya mwisho aliniandikia, I never answered him because God fought for me. Mungu alifanya aone tumepeana. Sasa aliniona nikiwa kwa nyumba yake nikisema this house is, hata siko najua nyumbani yake. So what I'm trying to say, these guys when they do good, let us tell them they are doing good. Si ndio hiyo? So kama ulipewa nyumba, kuna watu wamejengewa hawajapewa nyumba. So now we are adding new titles. Please go with that good news and you will save us a lot of trouble. Kenyanjui Egidio, karibu sana. Makofi mazuri kwa director. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Just like the CEO said, when it is the right time, God will make it happen. And today we are here celebrating a milestone for our clients and the company at large. What Jeremy read here is what I go through on a daily basis. What Jeremy has gone through is just a single client. I'll tell you there are days you wake up and you hate waking up. Just because, kila mtu ako na pressure. Ndio? You can imagine we have a database of more than 5,000 clients. And each and every one of them, I would say it's 50-50. 50 are dissatisfied, 50 are satisfied. This 50 can make you hate
the reason as to why you even ventured into this. We understand that you guys have gone through a rough past. Actually, just right there in the beginning of the event, one of the clients, I won't mention who it is, one of the clients told me, Kinyajuisi wabia wale watu wengine watu malizie zile nyumba zingine walikuwa manazo. And I told him, at times it's bad because the reality is they cannot be in a position to. Our industry is very volatile. Volatile in sense of, we do a contract with you, our clients, from the first day, is it? You guys are living witness that what is going around in our country. Today you wake up a bag of cement at 550. Next week it will go to 750, is it? Not even a single time do we call you back and tell you, can we negotiate the contract, is it? Those are burdens we bear from day one to the last day we complete. Secondly, we understand we are dealing with humans and we understand our clients are human. But again, comes another challenge. Even in my own financial planning, at times I'm not able to do as it is required, is it? You plan, you say, I'll be saving 100,000, for instance, per month, is it? But the truth is, not always you will have you'll be liable to have that 100,000 in your pocket every time, is it? In the same case, we understand. Sometimes clients will tell us, I'll be paying you 500,000 a month as my installment. But again, human is to error, is it? The day you're supposed to pay me, you got inconvenience of other things. Because we are all human, is it? So you'd have delay on your end that will culminate to delays on our end. But again, if it gets now to the clients receiving it, becomes a little bit difficult. We understand, we are happy God gave us you. And we are not even complaining. What we are assuring you is, when we have to do right, we will always do right. When we sit down in those closed doors meetings, trying to plan and execute whatever plans that we have, we see a bigger face. When this year began, I think this has been the worst year in business for all of us. One day I woke up and I found myself in page 7 of Daily Nation. I've never been featured that cruel. And everybody was calling me, are you okay? You know, have you seen something? Unajua marafiki, they will not tell you straight to your face, there's something somewhere. They will tell you, are you okay? Kuna kitu umesikia? And I was like, I know what you're asking me, I saw it. But I will tell you, I think that was the rawest, in the last 5 years, we've been in this business. Trying to justify the reason as to why we choose to deliver to you and not have a lifestyle. You get that? We choose to deliver to you and not take your money and go use it on other things that do not make sense to you yourself. They might make sense to us, but to you as a client, they don't make sense, is it? And we have committed ourselves, right from day one, right from when we partnered together and said this is one thing that we want to pioneer, see it grow, so that at the end of the day, we live a testimony that not everybody, like Jeremy said, is a thug. I know your titles could have taken long. And I will tell you, Jeremy, I will tell you something. Yesterday I was in a group for Ridgeview, sorry to say this. And I felt the heat, actually I was around here, I felt the heat is too much. And I decided to park somewhere and lip right to them a bit. Today you tell someone you have 2 weeks to submit your paperwork for title processing. Not everybody of them complied. Actually, most people came last minute. Because in Kenya, all of us adhere to deadlines in the last minute. So we said it's okay, but let us be a little bit, let's give justice to everybody. So you proceed and give them out for processing, but whomever came first will get their titles first. What I want to assure is today, we must
and we will deliver all the titles for all the estates. Today actually gives us a more milestone, because there have been a rumor that has been going round town saying Kenyatta Road, we do not have titles, that rad had dispute. Where are these titles coming from? Yesterday, one client who couldn't make it to the event today came in my office. Akaniambia, utanipatia hivyo, natumia roya wangu aifanye search. Sababu hata sikuamini wewe. And I said, it's okay. My conscience is very clean. And I want to assure everybody that we will do whatever it is that we need to do. We'll deliver titles as it is required, not just titles. I'll first give you a building to call it a home, is it? And then paperwork will come thereafter. I want to assure the larger public that sometimes when you fight us too much, unajua wale watu wanatupigaga sana ni watu hata wajanunua na sisi. There are people, sorry to say, some cannot even afford what we are selling. But they spoil hearts of those that can afford buying and spoil a reputation for a company. And I will tell you today, we'll do whatever it is that is required to be done. We'll deliver as it is required to be delivered. For the first time in history, Willstone is more stronger than it has ever been. Ever been. This is the reason we have decided to go full throttle on issues that we feel did let us down in the past. And we will deliver even the estates that are still pending and even the titles that are still pending to start strengthening our relationship with our clients, because that is what matters. And we are more grateful when clients from other previous estates come and buy even in our new projects. That is one of the milestones for us that keeps us alive and focused to the end. Asanteni sana. Yes, there are people who asked, where did you bring, there was a politics for why the event was here in Juja today. Wanataka kuturazimishia mashamba na hatutanunua. I'll tell you today, there's no way we could have held this event at Ridgefront. Is it? There's no way we could have held this event at Ridgeview. Surprisingly, we built Ridgeview. For me to access Ridgeview, I need authorization to enter the gate, and I'm the developer. Authorization to enter the gate to access something that I need there. For me to access Ridgefront, the chairman must be called to authorize me getting into. Now you want me to bring the event there, and mikuja na msafara wangu wote wafugiwa hapo gate nianze kupigia. You see, sometimes it's same na S-Park. Actually, S-Park was the hardest one. I went there, I think the soldiers, the security guys were new. They never had seen the car that I was driving that time. So, nimeingia kinauliza, wewe ni mgeni wa nani? Nikamwambia mimi nilijega huku. Hajai niambia ni wewe. Nikamwambia afanye hivi. Ni nani unaweza pigia umuulize, umwambie Kenya juu yako kwa gate. Akanambia hawako wote, ni wafanyikazi wote wako, watu wameenda kazini. Nikajiuliza sasa nitafanya nini? Bahati mzuri tukiongea na yeye hapo, one of the clients in house number 2 akatoka. Nikamwambia uliza huyo, unaona huyo anaenda? Muulize Kenya juu ni nani. Akamuita, akasema acha huyo ingia Kenya juu, unajua huku tuliweka rules and like I understand and I appreciate. One thing I'm pretty very happy about is the commitment and what you turn after we leave. That is what keeps us going. Going back to the estate and see people living in harmony, that is the greatest achievement. That can never be worth anything, not even a single shilling. And that is what will cultivate moving forward and making sure that we have everything in our disposal to give to you, more specifically the houses. Right now, kuna watu wamesema mpandisha bei sana. What is there for us? We have land, we have houses, everything is one roof. And for sure, we look forward for your good strength and good support to make sure that we proceed to the next level. Asanteni sana, Mungu awabariki. For those that are receiving titles today is Park 1, Ridgeview and Ridgefront, congratulations. This was well deserved. You guys committed and it happened.
For Brookview 1, Brookview 2, your titles will be ready in maybe the next one, maximum of 2 months. We are adding those titles officially, one event on 14th of December. As we are doing the main 3 mega handovers at Kenyatta Road. The same time, for those that are still looking forward for the handover, we have Batian, we have Windsor Annex 2, and Windsor Annex 2B. Those ones will be handed over by 14th of December as we lap up for that particular. God bless you and have a lovely. Thank you. Asante sana Bwana Egidio. Na kabla sijakuachilia, I know you guys have mesimama hapa for a long time, but don't worry because today is a great day for us. Today we are not even talking about the houses. Kinyajuje, but I have a question. Nimesikia ukisema kuna watu walisema umekuja hapa kulazimisha mashamba. And last time when I came here, I want to thank this team because walinipatia nyumba hapa. So mahali muko kwangu. Hebu jipigieni makofi. I'm very serious. Ama nimedanganya? No. Because of the relationship we've had with Jeremy for the longest time and the commitment, unaona anapiganaga vita zetu hata kama sijui. So we decided, let us reward Jeremy with a flat roof, 3-bedroom bungalows with a servant quarter seated on a 50 by 100. Sasa imbumaji. Sasa nikikuja hapa, when I come to Kenya, I'll be staying here. So definitely for the first time, I'm hosting you in my house. Nipigieni makofi mazuri tafadhali. So I just wanted to ask you because sincerely speaking, ni nani anaweza waruhusu mkuje mupage event hapa, muweke zile billboards kama hakuna mipango kamili? Answer me. Kuna mtu? So me, I want to tell you guys, even hata wakisema tunalazimishwa mashamba hapa ni kwa kina Kenyajui. Ama si kwenu hapa? Ni kwetu kabisa. Na kuna already ready title deed. So what they have done, because of hizo vita wamepigwa na kuambiwa ati hawapeani titles on time, they decided now to let people, because I've seen the problem is customization. Wakianza kujenga wakikwambia ukuje ucustomize, either una take time ama unakuja unabomoa tena, inakuwa mvutano. So I told them, come up with a thing that you can let customers build their own structures from the scratch. Na wakasema okay, Juja tumemaliza pale upande wa Kenyatta Road. And that is why they got this. How many acres are these? 47 acres. Ai, wapigeni makofi mazuri. 47 acres. Sasa hizi 47 acres, hapa wameacha wajenge nyumba yangu na yenu. Hii sasa hii watajega, hapa watajega ka estate. Itakuwa nyumba ngapi? Itakuwa total of around 67 houses. 67 houses. Ndio watakuwa neighbors wangu hapa tukizeeka, tutakuwa tukiobana shughuli hapa. 67 houses where we are, and this is my house. So if you want to come, na hiyo sitoi hata dururu, hata pesa ya taxes ninyi mnalipa Ruto, sita Ruto. Ni sawa. Kwa sababu mmenipea kabisa. So what I'm saying is, as much as people are saying they are not delivering, just take a step of faith. Huko Kenyatta Road, if you have been to Kenyatta Road when they were selling, it was just empty land. Manyasi tupu. And today you go that place, it's a totally changed place. So hizi plot mnauzaje? Hii kama yangu ni pesa gapi? A plot peke yake bila nyumba ni 3.75. 3.75. Exactly. Karibu na Juja hapa town. Karibu na Juja hapa town. Si mumeona ni distance karibu sana kutoka from the Thika super highway. It's very close. Na kuko na neighbor hapa huwezi kuja kubogopa hapa. So if you want to have hakuna fisi. So if you want hapa hakuna fisi. So if you want to have a just, and that's a very good idea. If you want to build your own house here, sasa ununue hiyo plot. Hizo milioni zingine, by the way mnauza pesa gapi hiyo nyumba? 3-bedroom bungalow tunauza 11.85. Sasa 11.85 ukitoa hiyo 3 million, utabaki na 8 million zako. Ukuje ujijengee nyumba style yako. Is that not a good idea? Na hiyo title iko, wako na title. Sasa ununue leo saa hii tupatie hizo dola, uende na title yako nyumbani. That's a very big step. Tuwapigie makofi mazuri. Na because today we are here, lazima ukate pesa. Hiyo lazima. To that serious customer, we cannot buy 3.75 CEO. Ama namna gani watu wetu? I think for the sake of today's celebration and the celebration mood in the house, let me give a discount of 150,000.
So mwenye atanunua atachukua 3.6. 3.6 flat. 3.6. Hiyo ni mzuri. So na unaweza fanya utafiti. Enda kwa huu neighbor wangu hapa anaitwa Kamode, anaishi Germany. Muulize hiyo plot yake alinunua pesa gapi. Wanaenda muwe nda kwira ula ikaraga Germany. So now, ladies and gentlemen, before I invite the owners, ndio wapate titles tuanguke nayo, and I will want my brother Daktari ndiye atanisaidia hapa, mpatie microphone. Hapa we know we are going to invite them with estates. Hapa tuko na Kagudo Road. Let me give you this list, my brother. Tuko na Kagudo Road, utaniitia watu wa Kagudo Road first. But before I go to them, kama wewe umenunua estate ya Kagudo Road na uko hapa, we are going to call your name, I'm a representative. But how sales people, how wanawauzia manyumba, I want 1 or 2 people to tell me within a minute challenges zenye mnapitishagwa na hawa clients. Ni mtu gani yako tayari kusema? Hamtaki kuchoma? Aya, sawa basi nawaachia hapo. So now, let's start with this. Are we ready to handle them titles? And then our representative wenye wataongea kwa estate. Wacha kwanza mkuwe na joto ya title, halafu niwaite museme. So now, ladies and gentlemen, back to my doctor pale, Mr. Doctor, karibu sana. So unataka tuwaite jina, si ndio? Kitu ya kwanza vile umesema, mimi naweza sema kama kuna watu utia bidii ni hawa. Kwa sababu na nikaambia watu siri ya kuishi na hawa, kama utaki wa kusumbua usiwape namba yake. Hawa they must, ukishamwambia unataka lazima make sure hiyo yenye unataka utapata. Uende ufikirie ati ni kama utaki nyumbani utapata. Ati uko tu kwa nyumba unajiambia enyewe nilisema ninataka lakini itakaje juu saa hii si uko ready. Anakuambia najua hauko ready lakini bado bila kuwa ready utapata. Utawekelea ngapi saa hii? Mpaka hawa, unaona uzuri wa hawa, unaona hata ukiwaambia saa hii deposit unaekelea 2,000,000 ama 500. Siwe umetoa hiyo sheria. Yeye ameenda ameongea na client akasema sawa, uko nyumbani anaenda client anafikiria sina kitu saa hii. Labda miezi 2. Huyo anampigia anamwambia leta hiyo 50, leta. Nitaongea na boss. Tuko tayari tuweze kupata documents zetu. Na kwanza nitawaita kutoka Kangundo Road, right? Wale wa Kangundo Road. Nawaita wote, si ndio? Okay. Kutoka Kangundo Road. Kabisa hapa tena kwa mara ya kwanza najisikia kama Rigathi. Ama ni Mutuse. Are you with us? Kwa hivyo mtu wa kwanza ni Nancy Mudhoni Mwangi. Nancy Mudhoni Mwangi. Mtu wa pili hawa ni Kangundo Road. Agnes Wanjiru Kamau. Agnes hayuko leo. So kuja tu my sister. Sawa. Tumpigeni makofi mazuri tafadhali. Come, ako wapi? Sio huyu? Kai wetu. Sawa. Okay. Watatu Stephen Kipto Rotich. Hayuko leo, hajafika. Wanne Esther N Karumya. Hayuko. Haya, angalia kaito zenu zenye tumelewaletea. Hayuko tena. Haya. Alice Makila. Uko diaspora. Sawa. Stephen Moe. Diaspora pia. Hajatuma representative? Sawa, nitakuwa representative wake. Asante. Edward Gashau Kariuki. Edward Gashau. Hamutaki title tena? Jesus. Vincent Gitonga Murerwa. Ako wapi? Wow. Oh yes, makofi mazuri tafadhali.
Thank you. At least tuko na mtu atatupea testimony. Kutoka Kangundo Road. Asante sana. Thank you very much. And congratulations. Na mpigwe picha pale. CEO. Yes. Director. Ndio hao makofi wakipata title yao. Thank you. Asante sana. Utakaa tu hapa, nitakuonyesha venye utaenda hapa chini baadaye kusign, uende usign pale alafu rudi hapa. Tafadhali. Sawa sawa. Sasa hao wale ambao hawajakuwa tutawawekea. Sure. Na watapata kuzipata. Kutoka Kenyatta Road. Woo! Teresia Mudhoni Maina. Woo! Karibu sana. Teresia Mudhoni Maina, that's an original title deed. Yes. Si ndio hiyo? Yaangalie uisikie. Na mfanye search. Teresia Mudhoni umekuja kumrepresent. Ako state gani? State gani? Texas. Woo! Karibu sana, mpatie sasa. Watu wa diaspora muulize title ziko wapi. Hiyo ni estate gani? Ridgeview. Awesome. Thank you. Ridgefront. Asante sana. Thank you. Utapita hapa usign alafu rudi hapa. Msikubali waende, unawarudisha hapa kwa stage. Thank you. Asante. Elizabeth Wamboi Wanjiko. Elizabeth Wangoi Wanjiko. Karibu sana. Woo! Thank you. Asante sana. Haya. Congratulations. Woo! Asante sana. Na huyo Liz ni a serious investor wa Willstone Homes. Na hata saa hii anataka nyumba hapa. Aha. Akue Vile tunaongea. Saa hii vile tunaongea. Saa hii tunaongea. Basi. Asha book tayari. Anataka corner house. Kabisa. Thank you. Asante sana, sign hapa alafu mtakaa tu hapa. Thank you, msiende mbali. Sawa sawa. Yes. Jane Wanjiru Simon. Jane Wanjiru Simon. Aya, representative wake. Okay, next. Margaret Nyambura Waweru. Margaret Nyambura Waweru. Ukipewa title unashika. Okay. Sawa sawa. Next. Christine Washu Mwangi. Christine Washu Mwangi. Ako. Wow, makofi mazuri. Yako wapi? Hajatuma mtu, hayuko. Okay, sawa. Na ninataka nyinyi watu wa diaspora, because I know you guys are watching us live. Hizo names mnasikia tunapeana titles. Ziko, ni wenyewe hawajakuja. Haya, next. Doctor. Maureen Kemunto Ombaki. Maureen Kemunto. Haya, hayuko. Next. Ako pale. Woo! Wewe tupea tagisi jameni. Kabisa, karibu sana. Kemunto. Makofi aki. Yes. Kemunto. Original title deed. Hapo sawa, ndio hiyo picha. Thank you. Sign. Get hapo sign. Na mkipewa title chini mkae tu hapa. Next. Philip Batey. Philip Batey. Woo! Philip Batey. A very serious client. Makofi mazuri kwake tafadhali. Huyu ni kama ako na units kadhaa. Huyu ako na 4 units. Nice one. Oh my goodness. Wanaweza sema ati hizi titles zimeandikwa Willstone. Si utafute mtu aangalie. Tutawaita hata jina yake hapa. Transfer to Philip Batey na imewekwa muhuri. Thank you. Ndio hiyo, tupate picha. Congratulations. Na msiende mbali sana wenye wamepata title. We might need you here. Thank you.
Giorgio Kariuki. Malte, tusaini pale chini. Asante. 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 Tumeita nani? Giorgio Kariuki and Nancy Wamboi. Giorgio Kariuki, Nancy Wamboi. Woo! Wape makofi jamani. DJ Jane Jerry Gishara. Jane Jerry Gishara. Ako wapi? Another serious client hapa. Thank you. Na by the way DJ ukishikilia hapo daktari ukiendelea. Kama wewe ni wa Willstone Homes, I wonder what you're doing seated down. It's not good with me. Kare na wataka hapa nyinyi wote. Kama wewe ni wa Willstone Homes, I want you here. Sasa hizi picha ndizo zitawasaidia kuuza mkipeana title na mumekaa huko chini. Kama uko wa Willstone Homes, I want you here. Ndio picha zetu zikuwe rebo. Ama namna gani Opio? Thank you very much Mayweather. Yo. Hapo sawa. Asante Dr. Joseph Mwangi Bugwa. Joseph Mwangi Bugwa. Aya! Thank you. Thank you. Mizigo yako hapo. Haya, next. Asante sana. That's original title. Tuende pale usign. Umereceive your titles. Na ukipata title yako hata ukikaa chini itakuita tu hapa tu tafadhali kwa sababu ya picha. We want you here. Thank you. Haya, next. Asante. Lois Mudhoni Kagiri. Lois. Haya, inaonekana Lois hayuko. Wapi? Ndio huyu Lois. Ako na ingine? Wow. Hapo sawa. Na hiyo music yako isikuwe na copyright DJ tafadhali. Tutaki mambo ya copyright. Haya, thank you. Next. Tuko sawa. Samuel Oyugi Isaac. Samuel Oyugi. Ako ndani ya mtambo? Samuel. Haya, next. Oyugi anaonekana hajafika. Evelyn Wangari Ndonga. Alichukua jana. Evelyn, okay, asante. Tumpigeni makofi mazuri tafadhali. Haya, next. Ronald Raita Madai. Woo! Another serious client here. Asante sana Daddy. Thank you very much. Next, doctor. Asante, tushapata hiyo picha. Sasa twende to sign hapo. Thank you very much. God bless you. Hapo sawa. Jane Wairimu Ngone. Jane Wairimu, all the way from Seattle. Makofi mazuri tafadhali. Thank you. Aya, si ndio hiyo? Aliniambia ako na unit 2.
Asante sana. Mashon it kwanza. Hey. Thank you. Celebrate. Makofi. Aha. Aha. Hapo sawa. Asante watu wa Seattle, mmewakilishwa vizuri. Next. Tunaelekea kwa Alice Wanjiru Ndwati. Alice Wanjiru. Haya, inaonekana hayuko. Yuko. Alice, yuko. Makofi mazuri kwa Alice tafadhali. Karibu sana Alice. Kabadare gami. Warembo. Thank you. Karibu sana mami. Haya, shikilia DJ. Tumpigeni makofi mazuri tafadhali huyo mami. Thank you. Ndio hiyo picha hapo sawa. Hapo sawa. Ngugi Florence Mabuti and Edward Ngugi. Ngugi Florence Mabuti. Ako. Haya, inaonekana hayuko. Haya, next. Sawa sawa. John Mwaniki Njeru. John Mwaniki Njeru. Haya, hajatumana. Priscilla Njeri Kabue. Priscilla wa diaspora ametumana, ako hapa. Thank you. Asante sana Priscilla. Thank you. Leta hii mkono. Asante sana, karibu sana mami. Thank you. Much. Asante sana. Asante sana. God bless you. Next. Yesu. 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 Yuko. Woo! Makofi mazuri. Asante sana mami. Mpejia hapo tafadhali. Thank you. Makofi mazuri kwa mami. For some. Akili Johnston Garama and Stella Mora Kegoro. Stella Mora. Wailile. Wakili. Aha. Wanaonekana hawako. Huenda hawako leo. Next. Rafael Ndegwa Kangede and Nelly Mbeyu Muzungu. Woo! Na clients wetu wakumbuke ya kwamba hizi ni titles za Juja, Kenyatta Road. Mahali mnasema hatupeani titles. Hizo hizi titles. Original titles. Wapi nduru? Karibu sana. Aha. Hapo sawa. Thank you very much. Na Morris na timu yako sijui mnafanya nini huko, na wewe ndiye senior sales manager. Sogeni hapa tafadhali. Sitaki kuona mtu wa Willstone Homes akiwa huko chini. Haya DJ, doctor, twende. Yes. Richard Njiha Ndongo. Richard Chihan Ndongo. Huko.
inaonekana. Haya basi. Oh, Richard Dako, ndio huyu. Makofi mazuri tafadhali. Hapo sawa. Asante DJ. Hapo sawa. Hapo sawa. George Kibiwot. George Kibiwot. Makofi mazuri jameni. Chairman wa estate. Kwanza wewe utatuambia umekimbizwa namna gani? Kibiwot. Huyo. Unajua DJ, unajua jina yake nimesoma 2. Hiyo ya mwisho imenishinda. Kwani ni gani? Hajaielewa hiyo. Merese. Si unaona sasa? Asante sana. Asante sana, congratulations. Shiamol, makofi mazuri. Thank you. Hapo sawa. Hapo sawa. Hapo sawa. Asante sana. Tupite hapa, you sign from our legal team. Nzuri sana hiyo. Albert Nderi Mureithi. Albert Ndeli Mureithi. Haya, inaonekana hayuko. Hapo sawa, atapata. Title yako iko mahali huko, ujue iko. Haya, next. Next ndio ni Mkamba wa kwanza hapa, nimepatana naye. Wakamba mnaniangusha bana. Next ni Mkamba wa kwanza nimepatana naye. Itakumbukwa Mheshimiwa Rais. Wapi makofi ya Faith Mweni. Faith Mweni. Woo! Faith Mweni. At least hamjana wale wengine wameniangusha bwana. Tulikuja kule tukakaa kule tukakula vizuri sana. Now you have your title. Congratulations. Na by the way unakaa Pastor Pius Muiro. Kwani ni wenu? Wamepigwa picha iko sawa. Arudi. Thank you. Ya bas, lazima picha itoke hapa. Northampton. Wapi nduru ya Northampton? Wapi nduru ya Slough? Wapi nduru ya Oxford? Hapo sawa. Wapi nduru ya London? Wapi nduru ya Sweden? Huko tumetembea na kunyanjui sawa sawa. Haya kabisa. Ninaisikia. Nasikia kule wanaenda. Hatukuachi next time kabisa. Tunaanza kesho. Kesho tunaenda. Haya. Mweni ni kama mmefungua njia. Mweni mmefungua njia. Kabisa. Wapi kelele ya Wakamba tena? Haya, asante sana. Gertrude Mwema and Shemar Miles. Mwema. Ndio ba. Wewe. Hapo sawa. Kama inakuwa aje? Karibu mami, leta mkono nikushike mami. Hapo sawa. Haya. Wakwito tiwasu. Never bau. Never bau. How
Ukienda wacha nikwambia wa kwitu. Doctor. Negawo. Kaseo ka. Pendao. Bas. Ukienda pale Ridge Front daktari. One of their house is the most beautiful house. Oh wow. Yes. The best customers. The best. Hawasubuhi na kulipa. Hata hapa wanachukua. Hiyo ndio sifa ya Wakamba hiyo. Asante. Unajua naweza ongelea sana Wakamba ni kwa impeach. Kwenda. Asante. Haya. Amesema atashuka mwenyewe. Mpigeni makofi mazuri tafadhali. Thank you. Asante sana. All right. Asante sana. Hata nimesahau tulikuwa wapi. Hapo tu. Haya, Priscilla Mudhoni Mwangi. Yes. Priscilla Mudhoni. Kithi. Priscilla. Diaspora. Oh, diaspora. Okay. When? Hajatumana lakini title yako iko. Yes, iko. Haya, next. Priscilla Wangeshi Maina. Ako. Wapi? Haya, Priscilla. Hapo tu. Willstone home. Haya. Na nyinyi nitawafunza kurap. Tukisema Willstone home tunasema kazi bila maneno mengi. Haya. Unasema kazi bila maneno mengi na Kikamba ni kusemaje wapige? Kazi bila maneno mengi na Kikamba ni kusemaje? Mweni. Kutie maondo maingi? Yeah. Kikamba na Kikuyu ni the same. Okay. The same. Ni yeah. That's why unaona wanaanza kukua marafiki. So haya basi tunaendelea. Julia Mudhoni Ndegwa. Julia Mudhoni Ndegwa. Ako. Ametumana. Thank you very much. Makofi mazuri. Willstone Homes. Willstone Homes. Bila maneno mengi. Willstone Homes. Willstone Homes. Ukituona hapo. Kazi ni kulipa. Na sisi tunajenga. Willstone Homes. Willstone Homes. Ukitucheki tu. Tunakupa title. Wakabo wamekubali. Wakisii wamekubali. Kalejini wamekubali. Wasudani wamekubali. Wazungu nao. Willstone Homes. Kenya ijuje. CEO. Hapo sawa. Anganonyi nei. Haya tunaendelea. Dorcas Wangoi Kamau. Dorcas. Haya. Tutampelekea kwenye yako kabisa. Tutampelekea hapo. Kesho asubuhi tuko hapo Texas. Tuko hapo asubuhi. Haya. Hii nisikisoma vibaya tutaelewana. Domak Wal Roach. Domak Wal. Yeah. Haitupende ya Sudan jameni. Wapinduru. Nice one. Yeah. Muziki. Tufike kule Sudan. Nice one. Daktari, hivyo ni kumaanisha hapa kwa Willstone Homes, yes, anybody can buy. Sure. Kama umetoka Sudan,
Umetoka Nigeria. Umetoka Germany. Umetoka Rwanda. Umetoka Australia. Umetoka Singapore. We'll still give you titles. Yes. Tuwapigeni makofi mazuri. Aya, next. Yes. Patricia Wamboi Kihara. Patricia Wamboi Kihara. Anachukuliwa. Wapi makofi? Huyo ni wa nchi gani? From which country? Wacha kuje. Makofi mazuri. In absentia. Anachukuliwa. Aya, asante sana. Huyo ni wa diaspora kabisa. Netherlands. Oh, I'm sorry. But still, tumepeana vitu zake. Amen. Tumeambiwa mwenye hii nyumba alipass. But at least they have fulfilled the promise. Pigeni makofi mazuri tafadhali. Amen. Thank you and congratulations. God bless you so much. Asante sana. Hapo sawa. Aya, next. Aya. Doctor. Hapo sawa. Last but not the least, Mary Wangoi wa Moyo. Mary Wangoi wa Moyo. Wapi makofi yao? Yes. Tayari kabisa. The ladies in green. Wow. Hey, aguka nayo. Aguka nayo. Aguka nayo. Aguka nayo. Woo! Somebody. Thank you. Thank you. Thank you. Na mko smart sana. Tuwapigeni makofi mazuri tafadhali. Thank you. Kabisa. Watatuambia ama hiyo green inamaanisha kitu. Ya inaitwa greener pasture. Asante sana. Congratulations. Yeah. Thank you very much. Musain hapa. Thank you, doctor. Yes. Namaliza. Nimemaliza. Wow. Labda nisome ya mwisho. Number 3. Soma hapo number 3. Number 3. Namba 3 wamefika. Sijui ni wa estate gani? Number 3 kutoka Kangundoro. Ridgeview. Margaret. Margaret nani? Nyambura? Okay, amefika. Margaret Nyambura. Margaret Nyambura. Sawa. Ndio hiyo picha. Asante sana. Ya, hao wamekuwa wenye nyumbani. Unajua kuna nyumba na nyumbani. Na nyumbani. Wamepata nyumbani. Kabisa. Thank you. Congratulations. And we are very proud of you. Go there to sign the document. Asanteni sana. Yeah, so tumebakisha mmoja. Haya. Akuje. Tom Daktari Wali. Tom Daktari, makofi mazuri kwa Tom Daktari. Asante sana. And ladies and gentlemen, as we come to wind up this session, to appreciate Tom Daktari tafadhali. Na I want to request na DJ kwa umetutafutia wimbo ya inaitwa ya country, because leo tumevaa country. But I want to acknowledge all the clients. Na nilikuwa nawaambia mkae karibu na mimi, because we have to do this. Please, all the clients, na nyinyi ambao ni watu
wetu tushuke hapa chini. Nataka tushuke hapa chini, tukae pale chini, isipokuwa to the directors, our wa countrymen and country cowboys, tukae hapa chini, tuzingire jukwaa. This is for our clients. Kama umepata title na ulikuwa na representative wako, kuja na hizo vitu zote tumekupea hapa. Msikae chini. I don't want you to sit down. Hapana, hamwezi kaa chini tukimaliza. This is the most beautiful part. Kama hutaweza kurudi, it's okay. But we need you here. Yes. This is something that will be kwa newspaper. Sasa utaona picha kwa newspaper, utashindwa kwa nini hukujipata kwa newspaper. And this is that session that we are coming to. So hao clients wote wakuje hapa, na hao representative wenu mumekuja na wao pia. Kama ni watoto wako, kujeni na wao hapa. We have 10 minutes to finish this. Na yule ako na keki akuwe tayari. Thank you. Mkuje hapa juu. Na mkuje na mtoe title zenu kwa mabagi, mshike na mikono tafadhali. Mshike hivyo kwa box, ikiwa kwa box. Haya, thank you very much. Asanteni sana our team. Tunahakisha hivi vitu. Tunaziakisha, tuweze weka watoto chini kwa moto. So now, ladies and gentlemen, now, this is very beautiful. Now, our legal team, just a minute. Our legal team, because we have people who are here wanasema hawakuitwa majina yao, please confirm ndio tuweze kuwaleta hapa. If you have titles with them there, let's know where their titles are. Kama ni documents hawaku sign on time, let us know. Hatuwezi taka mtu aende akisema hakupewa title na alikuwa ameitiwa title. So, before we take that picture ya kuweka kwa newspaper, najua mnaipata eh? My friend, we're going to start with you. Come here. To appreciate mzungu tafadhali. I'm going to give just 3 clients. Give us, tell us how you feel and what you have to say. Honestly, I think that the rest of the world can learn a lot from you, and nice combination of responsibility and fun. So enjoy it, and congratulations to everyone, and especially the founders of the company. Awesome. So where are you from? I'm from Poland. Poland. Hey, makofi mazuri kwa Poland. As I can see, I'm in a serious minority in the crowd. No, and that's why we have acknowledged your presence. Because we know it has been a great decision and a big decision to decide to buy something in Kenya. We are very proud of you. And especially to move to the place like Juja. Exactly. So now, when you go to Poland, and I know our people are married there by your friends, are you going to tell them to come and invest? No, absolutely. That's one of the reasons why I came. Awesome. Do you have a brother who is single? No. Yeah, only sister, but she's taken. Okay. Definitely I won't bring her to Kenya. Thank you very much. Let us appreciate Mzungu wa Poland. Congratulations. Thank you. God bless you. Now, let's go to Sudan. Watu wa Sudan. Makofi mazuri ya watu wa Sudan. Karibu sana Sudan. Tell us your experience. Wait a minute. Tell us your experience and how you feel. Good evening. Good evening. Go ahead. All right. You can see from my face, this is joy. It is not happiness, because happiness just happens, but this is joy. Right. When you get the title lead, this is the joyous moment that you'll feel. So I'm really happy about the title lead that I've received today.
And this thing is going to be spread around. If there's anyone who wants to invest with you guys, I will surely direct him to come here. Awesome. Yeah, because he has been talking about the scammers, and I've just realized this is not a scam. It is legit. Yes. And thank you for that. And for the COE also. I call it my second home because I would have said it has raised me. You know, our home there, we have a problem, and when you come to Kenya, you feel home. Awesome. So this is home. Awesome. Karibu nyumbani. We say karibu nyumbani. Asante sana. We are very proud of you. So, and I believe you'll tell your friends to come and invest here. Okay, we are proud of you also. Thank you. I thought I was black until I saw you. Thank you, man. I appreciate you. Makofi mazuri tafadhali. We are very proud of you, and that is very good. Tumpigeni makofi mazuri tafadhali. So now, this time before we launch this, because I don't want to keep you here for so long, twende ukambani. Someone to say, Mami. Say, sema kitu, mami, kuja. Tell us. Yes, please. Aya. Kuna mama mwingine mkaba tumesikia hapa tuko naye. My friend. Mutuse. Wacha hiyo maneno ya mtuse. Someone from Ukambani. I heard we have kusema kakitu tu ama umefurahia. Just say mami. Sika tu mami. Yes. Yeah. Sina ya kuongea lakini naweza kuwadharini. Habari zenu? Nzuri sana. Nasikia vizuri pia. Asante. Sina material ya Thank kuongea. you. Exactly. Tuende kwa Kibiwot. Chairman, karibu sana hapa. Wewe ni chairman mmoja wa estate. Na kama tuko na chairman mwingine hapa, tunaweza alifiwa ndio tumalize hii kitu. Karibu sana. Asante sana. Okay, so few words from me. I think this has been a journey. Let me go to the first day I met Kenyatta. So I saw this proposal, and that should be 2019, I think. And I had to personally go and actually confirm that it's legit. Because by then there were so many things that were going wrong. I'd actually gone to Banda, and I think I told my wife that the Banda houses that failed, actually, I'd gone there personally, and the experience that already was out there was you could be conned. I am so happy today that 5 years later, I've lived in my house now for 2 years, and I'm taking my title 4 years. I think it's the fourth year, fourth or fifth, going to fifth. It's really a promise come true. So thank you so much, Willstone. Your word is your commitment. It's legit. So asanteni. And I think on behalf of the estate, without going into so much detail, I know there are a number of members here. Possibly one more could speak. It's to say asante. I think everybody is looking at investing and getting something legit at the end, not being conned. So for it to come true, I'm very sure the 35 homeowners in Ridgeview, they're very happy, more than happy. Thank you. Asante sana. Thank you. Chairman, God bless you so much. Wacha niite my mom hapa tafadhali, kuja please. Useme kakitu. Makofi mazuri kwake tafadhali. Karibu sana. No, ni sawa. Ni sawa. Karibu sana. Ananiambia yeye ni my sister. Namwambia mimi ni sister yake. I'm not old enough to be his mother. Habari zenu? I'm full of joy this afternoon, for surely this is the Lord's doing. And most of us and everybody who stood here, we have all spoken about Willstone is good, and Willstone is home. I'm standing here to concur with all of you. And above that, I want to say in front of all of us that Willstone is not only home. Willstone is one of a kind. Because apart from us investing with Willstone, they have been a family. And for me and my family, and for Ridgeview Estate, I want to confess and to thank the CEO, the entire of Willstone, and Mr. Kenyatta. Last year, my husband was taken ill, and we even did a fundraising. And we had bought a house from Willstone, but they came in and contributed towards that fundraising. Pigiani Willstone makofi. That even after buying from them, they came in for us and contributed towards the fundraising for my husband's kidney transplant in India. As if that is not enough, this year, Ridgeview family, we lost one of us, Beatrice Kehara. Have you ever heard
of an investing company that comes in during a bereavement, Willstone came in and stood with Ridgeview family, and they contributed towards a beautiful send-off of our beloved friend and Ridgefront family member, Beatrice Kehara. So I just want to stand here and to say thank you to Willstone, because apart from you selling houses to us, apart from us investing with you people, you have become family to us. When you are happy, you make merry with us. When we are in need, you stand with us. When we are crying, you cry with us. Long live Willstone. And God bless you very, very, very much. And even apart from investing here, we will invest in Juja Group, and God will give you another land elsewhere. That is my prayer. And because we serve a living God, He will make it come to pass. Thank you very much. God bless you. Amen. Asante sana na pole sana kwa kuita mam. Shida kule Amerika tunarifaa kila mtu mam. Excuse me ma'am, excuse me ma'am, excuse me ma'am. Hata wasichana wadogo. Maybe that's why but I'm sorry. Now, ladies and gentlemen, unajua when you are talking nisikia kama nitalia machozi, because what you have just said is the truth. But before I wind up, kuna mtu nimefugiria na ni client na akona kitu, hata kama ulikuwa umekasirika sana na bado uko na hasira, bado hatufugiagi hao customer. If you are still angry and you have something to say here in front of the camera, because we are open, we don't hatukatai kujajiwa na kusurubiwa. We have a client wenye alikuwa nisubua sana na ametusubua na bado saa hii anataka kutusubua tena. Haya, karibuni nyinyi wawili. Kujani hapa, kuja. Hata yeye nimesikia nisubua sana. Kuja. Asante sana. Thank you. Yes. Jeremy, mimi sina malalamishi. Right. Mimi ni furaha niko nayo kwa sababu jambo hili ambalo limetendeka ni jambo nzuri sana. Yes. Na tumekuwa na Kenyatta kule Northampton na tumekaa kule na tutafungua ofisi huko sasa. I tell you the truth because this is great and we appreciate it very much. Na watu wa Northampton wale mnao niangalia, this is real now. Yes. So let's move on. Amen. Asante. Thank you. Congratulations. Karibu sana, makofi mazuri. Habari zenyu. Mimi ndiye Sumbua wa Ridgeview. Mimi ndiye Atoli huko. Yes. Now, today I just want to say something very, very brief. Those of you who watched part of the team that is featured in YouTube for Willstone Homes. And yes, I'm Lydia. Now, I was a testimony because if there are people who went through challenges through this home ownership journey, it is us, Ridgeview. Why? Because we paid for our homes, then COVID came in and all the construction was halted, meaning our project was delayed for a whole year. And then immediately after that, the governor for Kiambu County was impeached. And again, construction could not proceed. So we were delayed, I think, yet for another almost a whole year. Sasa wewe uko hapo umelipia nyumba this year na unalalamika, shida yako ni nini? If you're watching us live today, I was in a group, in some groups in diaspora because msinione tu kumashinani pia mimi diaspora niko. So I have seen people there. I am a businesswoman and I feel very, very bad when people are bad-mouthing people's businesses without evidence. So I saw people mentioning real estate companies that have scammed them. And I was very, very sad as early as this morning, someone was putting Willstone Homes in that list. It is wrong. Because today, we paid for deposit for our homes back in 2019, 2020, and today we are a testimony that Willstone Home delivers. When I was featured in that video, so many people came into my inbox to claim that I had been paid to market Willstone, but no one paid me. Right. I'm here as a testimony that Willstone Home delivers, and I think you're saying that Willstone is home, mbadilisha msembe Willstone is family. Asanteni sana. Thank you very much. Thank you. Now, ladies and gentlemen, we are about to celebrate this because
Mungu ametuwezesha, na kwa hivyo kwa heshima kubwa sana, kama umekaa chini, let us celebrate with these people. Na watu wa Willstone Homes pia nataka kusikia shangwe zenu. Nataka msimame hapa tafadhali. Yes, please, 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 because we are taking this picture now. We are ready to do that. Tukae hapo, tuzikire hapo. And ladies and gentlemen, we are very much ready to declare that today is October 26th. We have handed over the titles for 3 estates. That is Park 1, Ridgeview, and Ridgefront. In Jesus. Goja kidogo. Ai, sasa. Oi! Wapendole! Hey, let's go. Wapenduru! Chukua title yako hivyo. Wale tumekaa chini simameni tafadhali niseme yes. Willstone Homes customer. Celebrate good times, come on. Celebrate. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gonna celebrate your party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gonna celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on! It's a celebration. Woo! Let's go! Celebrate good times, come on! Here we go! It's a celebration. Let's celebrate. There's a party going on right here. If we took a holiday, some time to celebrate. Haya, wacha tufanye country kidogo. Tuko na keki we want to share with our clients. Kwa hivyo msiende na timu ya Willstone Homes, msiende. We have to cut the cake. Hata mimi nimesimama tangu nikuje hapa. We're gonna do this country music together. I got you. You got me. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. Sikia kidogo DJ. Now, listen to this before you go. Wale wanaenda msiende. Because tuko na a very good surprise after this. Because tunamaliza actually. After we cut the cake we are leaving. Na hiyo title umepewa. That's an original title deed. Hatuna title ingine yako. So ukiweka vibaya shauri yako. Itakuwa another process to get another title. So keep that title safe. We don't have another title. Na wale ambao hawajaitiwa title and you came. Kuna client mmoja amekuja saa hizi amekuta tukipiga picha. Don't worry. Tuko na nafasi yako sasa. Wewe ndio utatukatia keki. Umekuta tu tukipiga picha kabla nichomwe na hiyo makara hapa. So we want to have you to help us cut the cake. Wewe umefika nyuma. Wale hawajaitiwa titles ni kumaanisha labda ulisubmit your documents late and now you need to wait because we are handing over the titles on last week. Next week tunapeana titles na hiyo ingine, so they are coming. So don't worry, we have you. So
Now, ladies and gentlemen, because we want to cut the cake and leave. Sogeni hivi ndio tupewe country music. Sogeni karibu na keki. Na ni asante sana Karemu, umekaa na mimi sana. God bless you. Uweke security hapa hivi. My sister, Zipi. Nataka wengine wakuwe pande hii, kuja hapa usoke mpaka hapa. Yeah, thank you very much. Asante. So huyo client ambaye amekuja baadaye. Ako wapi? Kuja mami. Kuja mami. Huyu client amefika tu tukiwa tushapigwa picha. We want to get you here. Ukai tu. Tupe hiyo country music kidogo. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. Tunasema Beatrice Kagiri. Beatrice Wamboi Kagiri. So get us that title ya Beatrice Wamboi Kagiri. Our legal team ndio wapate hiyo title, and of course ndio watatusaidia kukata keki na directors na CEO. Shukeni pale chini ndio tukate hii keki. Oh, hiyo yao bado haijatoka. Kwa nini? Iko kwa ofisi. Ndio documents na okay. Atapata kwa ofisi title yake. Aliandika email akasema atachukua title yake kwa ofisi. So that's the reason. Haya, so but of course mtakaa hapo msaidie kukata keki. Haya, kata keki, get the... On a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, tunakata so keki. we took turns of staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it Timu ya Willstone Home tusaidie kukata hizi keki vizuri ndio muweze kuserve this family ya Beatrice pamoja na our clients. We are very proud of you, and as we said, this project we are sitting on wanaiuza. So they are selling these parcels of land over here, and that is the next phase we are going. If you are interested, if you are in diaspora, just get your portion here. 3.7, wametoa wakasema ni 3.6 to those who are booking today. You just commit yourself with a down payment. Utoe 1,100 useme umejishikia hiyo plot, and then from there you're going to be given ways of paying your land. And this is a nice place, and I tell you, in the next 2 years when we come to this place, this same place, it will be a different story. Na mutanikumbuka siku kama ya leo. Thank you very much, Mami. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right." Thank you very much. So, director, pia wao umizwe keki, and then from there, we're gonna be serving the cake to our clients, and then tupewe cool music. Then after this, wale watu hawakunywagi maji, lazima maji iwe iko imegandishwa kidogo, msiende. Tuko na kitu yenu. Tunakaa hapa mpaka usiku. Hatuna haraka. But kama uko na haraka tunakuachilia. Sisi tunakaa hapa. Hatuendi mahali. Kateni keki, our Willstone team. You help us to serve the people.
Na wale wanataka titles, utakuta watu pale nje wanakuelezea what we are building here. And I'll tell you, hizi nyumba wameanza hapa saa hizi, bei yake itapanda juu. So thank you clients. Clients wangeumizwa keki, but mtaletewa na hawa watu wa Kenyatta director. Thank you. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. Ladies and gentlemen, good evening once again. It is always imperative for us to be thankful to those who have contributed the most towards whatever it is that we are doing today. And so this evening I want us to give a hearty clap to our legal team led by Rachel Matilia, who has actively followed up in order to get us where we are today for this title handle ceremony. Tafadhali tupigie wakili makofi. We also want to remember our surveyor, Bwana Daniel Onditi, and his team, who has steadfastly continued, not just for the properties and the houses that we are issuing the titles today, but even properties like this Juja Grove that already have the ready title because of his hard work, both with the survey documents and with the Ministry of Lands. Tupigie Bwana Onditi makofi. And to everyone at Willstone Homes, just like you have heard our clients tell us, it is that is our reward. To know that after we have finished, and 5, 6, 10, 20 years down the line, there will be people who will thrive because of the work that we put in. Let us be thankful every day, and let us remember that truly, together, we build the future. Asanteni sana. DJ. No vex for me. Say I never call you since, but I hope that you are well. I hope you're my character. So, my friend that you're watching us live, kuna Catherine from South Africa. Amesema niwasalimie sana na mnafanya kazi mzuri, na amesema mfuge masikio msisikie venye watu wanasema, you keep doing. So what we are going to do, because we want to say the maombi ya mwisho, sisi wote tusikizane vizuri. Kama unanisikia ni sawa. Yule mzee nataka kuongea na yeye. My friend, kinyajui mudhuria no kinyajalie nake. Mudhuria wena kofia ena sati ya maho hali eta ngoja. Oshiki. Bwana Daniel. Mr. Daniel. Nitia huyo Mr. Daniel akona mewani. Okava vaito. Hole pigani ule mzee makofi mazuri tafadhali. Kuja dadi. Kuja huyu mzee anamjua. Huyu hata nilikuwa nakutafuta na macho. Kuja my friend. Na tukimaliza hapa saa hizi ndio nataka kusema, sisi wote tunaenda kwa hii billboard. Kuna kitu imefichwa hapo, mwenye atakipata maisha yako itabadilika milele. Kukaa baba hitu. Sasa hebu sikiza vizuri. Nisikizeni, na ninataka kuongea hii because kwa wale watu wanatuona diaspora. And this one should go to the records. This man you see here, I remember alinikuta pale tukiwa na Kenyajui, na ndio nilikuwa nasema Kenyajui aliniahidi $1,000,000. Na daneire. Tulikuwa na huyu mzee. Aliinsist akasema kama watupatii title, he has to give you $1,000,000. Ukweli ama uongo? Ukweli kabisa. So now what do you have to say today? Well, thank you so much, Jeremy. Mimi nilianzana na Jeremy from the word go. From the grassroots, nikiwa Seattle,
Nimesikia kuna madam ametoka Seattle. I was in Seattle. So tulikuwa na tukishawishi kila wakati, kuna maswali mengi kuhusiana na hizi title deeds. Lakini leo nimeona tumepata hizo title deeds. Asante sana Bwana Kinyajui. Na ni kweli kabisa kama vile Jeremy ulisema, tulikuwa Jeremy tulisukumana naye sana. Tumetumia emails, tumetumia maswali mengi kwa WhatsApp, lakini we were very polite. Hatujawahi kumsukuma vibaya. Kwa hivyo leo tumefurahi, tumeona hizo title deeds, lakini bado Mr. Kinyajui kuna swali moja. Hiyo title deed iko na jina ya Willstone Home. Hapo juu ya nini? Kuna kitu hatujaelewa vizuri. Tulikuwa tunaulizana maswali hapa. Hebu tupate title deed moja. Barthe, Mr. Barthe, kuna swali nauliza hapa. Kwa sababu hii title deed hapa juu kuna Unawaona? Naona hao. Wamepatia huyu. Hawa Willstone Homes Sijui kama tumeelewa hivyo. Sijui kama nyinyi wengine mna swali kama hilo swali langu. Kwa sababu Willstone kwa hivyo now hapa the following on page 2 of the title. Okay. Title inasema the following instrument has been registered against the title, the transfer to Giorgio Ndirango Karaoke. So the owner is Giorgio. Very good. That was my question. Sijui kama kuna swali alikuwa anataka kuuliza. Good evening, everyone. I wanted to ask, do we need to go back to the RAD's office to change those titles to lead in our name the first page? That's a question everybody is asking, because I know when I buy property, this is not my first property. I've bought several other properties. But the title, they read my name. So that was the question from several people. It's Rachel, and Rachel explained that to us. Rachel, so it's a question that is in my mind, because in my thought, and I really wanted to share with everybody, whether it should read Willstone Homes or it should read my name, because I have several title deeds that I've bought from other property. Rachel material. That's a very good question. Kuja, huyu ndiye wakili wetu anatusaidia sana kuhusu mambo. Huyu nimemkuta mpaka kwa ofisi nikitafuta hiyo titles. Kuja utuelezee hii maneno. The title is really The first phase. No, the first phase, for the certificate of title, the title will always be Willstone Home. This one is there are different types of titles. There are different types of titles that we own in Kenya. So these ones that we have for Ridgefront and Ridgeview, they are certificates of title. So when you do transfers, you will notice on the second page there are entries that will always have your name. So in case, like let's say for example, like in Sangare here, the second page will read your name, entry number 2. If you transfer the title to me, I will be written as entry number 3. But the head page of the title will always read Willstone Home, because they will run through the conversion and the type of title deed. So na nyinyi niwaulizie tu Mr. Ngare, because I know, unajua, we need to understand, because title ya shamba kama hii sasa mmenipatia ya mnauza hapa, the titles itatoka ikiwa na jina ya Willstone Homes hapa juu. So itatoka ikiwa na jina ya Ngare. So tofauti ya shamba na nyumba ni nini? Okay, tofauti ni it's a type of how can I say, the type of title where you buy. Okay. There's a certificate of title, there's a freehold. I think the ones for A-Spark, they don't look like the ones for Ridgefront and Ridgeview. Kuna hii title like kitambo yenye iko Kagundo Road. Juja tunajua kuna zile za nini. Okay. Sasa ya Juja ni ya kawaida. Ya Juja itakuwa na jina yako hapo juu. Ridgefront watoto ya Kenyatta Road, since a certificate of title ni entries inafanywa. So ndio hawa clients mtu akuwe comfortable, like Mr. Kibiwot, mkienda kufanya search. Sasa kama sahi ya Mr. George Kibiwot, if you do a search, it will read Mr. George Kibiwot. It will not read Willstone Home.
So that now I do not own your house. So if he want to sell that house, does he need any consent from Willstone Home? Okay, thank you. Any other Is question? it a freehold or a leasehold? They are freehold titles. Haya, thank you Mr. Ngare. Huyu jamaa tu nilikuwa najua nakeuliza hiyo maswali. Mpigeni makofi mazuri sana because pia yeye ni returnee wa US and I know watu wale wametoka US they have been conned and that is why we are saying this team they don't go under carpet. Are you guys satisfied with that? Ama you have other questions? And I want you to know how we own properties in the US. Bwana Ngare, yeah, nani yako na swali? Recho material, Recho. Mpatie hii microphone mami. Yes please. Kuja pande hii kidogo because of camera. Haya, tunasikiza question. Go ahead. Hello. I represent my sister in Alabama, and that is why I have to ask this question because I am the one who will be asked the question. Now, I bought the house from a second person. I mean, the first person who bought sold to me. Now, that is Mr. Mbogwa. And now, the title deeds were the two title deeds. I came here twice. And now, where I signed there at the beginning, it was written number 16, and it was his name. So how sure am I that my house will always be number 16? Because I can easily go to Bogwa's, maybe the name may read Bogwa, number 16, and I am the one who is supposed to be there, number 16. I can explain. So, for yours, Miss Elizabeth, because you're buying on behalf of Lois, when you were doing the transfer, you bought from Mbogwa. Before Mbogwa, we did the transfer to the name of Mbogwa. So the transfer was done directly from Willstone Home to Lois. So there's nowhere Mbogwa is coming about because alikubali kuwauzia na sisi tumetransfer title in. So the entry venye iko kwa title, they are very specific kwa sababu tunafuata deed plan venye inakaa kwa hizo manyumba. So you find, like let's say for example, your house iko 6944 stroke a certain number. Ukienda kuangalia kwa map venye iko, your house is on that one. So it's very specific. Hii ya mtu mwingine ni yako, ni ya Lois. Okay, now my question was, because there it is written Bogwa, and I received a title deed. How sure am I that the other, I mean, I will not be told that my name, I mean, my number is not 16, it is another one now. Which one? Where is Bogwa written? Where is your I title? have my title. Yeah. It's in the car. No, not the title deed, but the house number. The house number inaandikwa pale kwa ile list tulikuwa tumesaini. Yes. Yes, it's written Bogwa. Oh, okay. Yeah, I was just trying. Yes. Okay. Aya. So I know hii mambo ni ngumu. So what we need to do, because go do search of your title. If you have any issue, come to us. We have the council. Get your own attorney. I'm a lawyer. Verify the document. If it is not good, then let us know. Hata mimi uniweke hapo nijue. Cause hatutaki hiyo maswali ya timwende kuiweka kwa Facebook ama kwa WhatsApp group muanze vita huko. It doesn't make sense. Wewe title yako sababu umepewa, do your due diligence. If it is not right, kuja. By the way, hapa Kenya ndio tu nimekuja kurealize watu wanapigania hiyo karatasi inaitwa title deed. You go to the US, you buy your big house, you pay it off. The document you are given bwana CEO, you ask whether this is a title. It's just a paper. Just a paper, hata huwezi jua ama ni title. Na unapewa funguo na unaambiwa hiyo ni nyumba yako. So what I'm saying, just do your research, but of course hakuna mtu anaweza kunyang'anya hiyo nyumba. Today if you want to know where I live, my address, my house, hata ndani. Ebu wacheni kuongea kwa microphone tafadhali.
Me, I would wish if Kenya can be like US. Anybody here, hata yule Bogua, hapa yule gari mahali alikuwa anaishi Seattle. If I want to know where he used to live, nyumba yake venye inakaa ndani hata kwa choo, I'll be able to see. I'll just go to US phone book, put his names, and it will give me all the addresses. Ameishi wapi, amefungwa ama hajawahi fungwa, ako na madeni ama hana madeni, na nyumba yake anaishi wapi currently. If I just click that house, itanionyesha zile rumu zote ziko kwa hiyo nyumba. That's how open it is. Na alafu upewe document ya karatasi ya kuambiwa you own that house. Na kila mtu dunia mzima anajua kwako kunakaa namna gani. That's how it is. And we are comfortable with that because of trust. So I wish you guys, people can trust you. Wasikuwe na maswali kama hayo. Hi my friend. Microphone, napea mic. Ama utakuja hapa? Okay, sawa, kuja. Yes, please. How are you? Mzuri sana. Good to see you. Karibu sana. Na aria manathondeka kanyamu ndigitho-ini mumatie. Habari yenu. My name is Vincent Kitonga Murerwa. I have come a bit late. I just want to appreciate and say thank you to Willstone Homes. We've come a long way, so it will be very wrong if I don't say it. Imekuwa safari, lakini imekuwa safari njema. And finally, to come to this particular day, it feels very good. So we really want to appreciate and say thank you very much. Okay, sawa. Thank you very much. Wapigeni makofi mazuri tafadhali. But I believe, wacha nijue ni watu wangapi wanaamini tumewapatia title original. Hatuwezi kuja hapa kucheza mchezo. Thank you very much. God bless. Mimi hamwezi nitoa Amerika kuja kucheza hapa. Hiyo siwezi kubali. So guys, wakisema hatupeani title, tumezipeana. Na tena tukiwape, aminini ni titles. Tena msiaje kusema hizi si title. Enda ujaribu kuuza hiyo nyumba uone ama utauza ama kuna mtu atakufuata. So thank you very much. Na ndio nilikuwa ninauliza ama ile divide tunatengenezewa hapa iongezwe ikue mzito. Kwa sababu hata wakati wa Yesu nilienda kule Canaan nikaonyeshwa mahali hiyo kitu ilitengenezwa. Wakati watu walikula ya kwanza wakamaliza kama venye mmeshamaliza ya kwanza. Wakati ya pili ililetwa, mwenye alioja akashindwa gai. Mlikuwa mumeficha hii wapi? So kwa hivyo kama unaenda uende mapema saa hii. Cause tuko na mambo mazuri. Lakini kabla tufike hapo, wacha tuombe tumalize. Ndio wale wanabaki wabaki. Na kuja hapa my friend. Kuja.